Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Hare Hare. Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare. Praharanti na vai strishu Praharanti navestrishu Agashu api jantavaha Kritaksvapi jantavaha Tad vidharajan Kimuttvadvidarajan Adhina vatsalaha Karunadinavatsalaha. प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्व अपि जन्तवः किम् उत त्वद्विधाराजन् करुणादीनवत्सलः Hare Krishna. Rama, न स्त्रीषु Kritagashu api jantavaha Rajan Arunadina Vatsalaha. Paharina nava sarves satresu Praharanti na vaistrishu tanga sabi janmar vartata Kritagaha swapi jantavaha kimoto tat buddhi rajan Uta tad vidharajan karunadina vatsala. Karunadina Vatsalaha. Yes. Hare Krishna Prabhuji, Damra Pranam. Praharanti navestrishu Kritaksvapi jantavaha Kimuttvadvidarajan Karunadinavatsalaha. Hare Krishna Prabhuji, Praharanti na Vaistrishu, Karta Katsapi Jatava, Himata Tadvida Rajan, Karunadina Vatsala. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्व अपि जन्तवः किमुत्थिता त्वद्विधाराजन् करुणादीनवत्सलः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्णा प्रभुजी प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागास्वपि जन्तवः किमुत्त्वद्विदाराजन् करुणादीनवत्सलः हरे कृष्णा प्रभुजी प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागः स्वापि जन्तवः किमुता त्वद्धिता राजन् करुणादिनवत्सलः हरे कृष्ण Prabhuji. Praharanti na vaistrishu Kitagasopi jantavaha Kimut tadvidya rajan Karunadina Vatsala. Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृताघास्व अपि जन्तवः किम् उता त्वद्विधा राजन् करुणादीनवत्सलः हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु कुर्वन्ति न भक्तिषु कुतः स्व अपि जन्तवः किमुत धैर्यं करुणादिनवत्सल. Very good. Okay. Chalo. Praharanti. Strike. Na. Never. Why? Certainly. Strishu. Woman. Krita Agashu. Having committed sinful activity. having committed sinful activities Although. although Jantavaha. Even जन्तवः
Then what? Vadvidha, personalities like you. Rajan, O king. Naha, mercy. Deenavatsalaha, affection to the poor. Even if a woman does not commit some sinful activity, no one should place his hand upon her. What to speak of you, dear king, who are so merciful. You are a protector and you are affectionate to the poor. Even if a woman does commit some sinful activity, Does commits a sinful no one should activity. place his hand upon her. No one should place his hand What to upon her. speak of you, And what dear to speak of king, you, dear who are king, so merciful. who are so merciful. You are a protector and you are affectionate to the poor. The cow-shaped earth country, my dear king, I am just like a strong boat, and all the paraphernalia of the world is standing upon me. If you break me to pieces, how can you protect yourself and your subjects from drowning? Yes, our Supriti Mataji is ready. Hare Krishna Prabhuji. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Beneath the entire planetary system is the Garbha water. Lord Vishnu lies on this Garbha water, and from his abdomen a lotus stem grows, and all the planets within the universe are floating in the air, being supported by this lotus stem. If a planet is destroyed, it must fall into the water of Garbha. The earth therefore warned King Prithu that he could gain nothing by destroying her. Indeed, how would he protect himself and his citizens from drowning in the Garbha water? In other words, outer space may be compared to an ocean of air, and each and every planet is floating on it just as a boat or island floats on the ocean. Sometimes planets are called dvipa or islands, and sometimes they are called boats. Thus, the cosmic manifestation is partially explained in this reference by the cow-shaped earth. Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, there is some kind of background noise. Take care, I will take care. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuramiलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशून्यवादी पाशातदेशतारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मामिपात्याजरानाभं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मानं च प्रजाचेमः कथम अंभसि दास्यसि. The cow-shaped earth country, my dear king, I am just like a strong boat, and all the paraphernalia of the world is standing upon me. If you break me to pieces, how can you protect yourself and your subjects from drowning? Hare Krishna. So today let us talk about something interesting. Unnecessarily we are feeling we are secure. Now look at this cosmic situation. You take it according to modern cosmology. What do they say? Any time a meteor can come, which is little bigger, not very big it has to be, the size of maybe the bus or a little bigger, and hit the earth, and immediately there will be something called what is known as cold age, because so much dust, smoke will cover the whole earth, and everything will become ice cold, no sunlight can come in. And they say that this has occurred many times, and they say, therefore, some species, they say,
called dinosaurs was also there that got destroyed. Because speculative knowledge we don't take as facts. In fact, Srila Prabhupada used to always say, we want facts. Maybe, must have been, might be, we are not interested in that. But still, because people today believe in these so-called learned people, even believing in them, you are in danger at any moment. At any moment, wherever you are there, earthquake can happen. It happened, last I remember was a major earthquake happened in Japan, there was a tsunami, 30,000 people died. Before that, it happened in China, one big, and I think this is huge, the 40,000-50,000 people died. It happened in Nepal, it happened in so many places. Nepal it happened, the whole country economy was devastated. Okay, so we know at any moment, there are so many parts of the world where volcanoes start up. They are lying dormant, anytime the volcano will start up. So the meteors can come and hit at any time. I'm talking to your modern day science. An earthquake can happen at any time. This can all lead to a total disaster. Not only that, again, according to they say, that earth can spin at any time. The north will become south, south will become north. And they say that when they saw some places in Antarctica, they are seeing many species just buried. So probably this happened when earth turned. Hot became cold, cold became hot. Suddenly it became ice and people just died in very short time. And they say any time earth can spin again. So according to modern cosmology also, you are in danger. You have a false sense of security. Now according to Vedic cosmology also, any time pralaya comes, the Ananta Shesha decides enough. These idiots I give enough chance. The creation was made for us to get reformed, give up our enjoying mentality, become sincere, purify. That's how the creation is made, and go back to God's kingdom. Just like a hospital is not made to be a permanent place. A jail is not to be a permanent place for sitting. You are there for some time. So we have come to become cured from our madness. Just like Prabhupada said, that we have to renounce the doggish mentality that I am the enjoyer. This doggish mentality that I am having, that I am the enjoyer, we have to be purified from that. And the creation is made just for that. But we do not take advantage of this facility offered by the Lord. The great facility with all details is offered by the Lord. We don't take advantage of that. Then Ananta Shesha on the bed where Vishnu is lying is watching all the scene. Enough is enough! He starts, fire comes out from his mouth. Lord Shiva is always meditated on him, waiting for the direction, and start dancing, Tandav Nitya, and the whole universe is destroyed. This can happen at any time. Correct? Lord is free. He can decide at any time, enough, I'm going to destroy. This destruction can come in form of pralaya. And anyway, every day Brahma sleeps in the evening, there is pralaya. And then when the Brahma dies, there is Mahapralaya. The whole universe is destroyed. That when Brahma sleeps, the lower planets are destroyed, because at least his bed has to be secure. And अपना बिस्तर तो वही संभाल के रखते हैं. नीचे क्योंकि उपद्रवी लोग हैं, सोएंगे तो वो तो सोने नहीं देंगे, तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं. फिर शांति से सोते हैं थोड़ा टाइम, रेस्ट थक जाते हैं. फिर सुबह उठते हैं, जैसे हम अपने कपड़े पहनते हैं, पट 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 पूरा क्रिएशन कर देते हैं. हर दिन सुबह जैसे हम सुबह फ्रेश कपड़े पहनते हैं, वो फ्रेश क्रिएशन, सो एफर्टलेस.
हमारे लिए we cannot, all the scientists together in the world have not been able to even design one species. They talk big, that's all. Talking is very easy. Anybody can talk anything. Prabhupada says, what a goat will not eat and what a madman will not speak. Please, don't interrupt the class. So, what a goat will not eat, what a madman will not speak. So all this kind of speaking that, the species have come by an accident is a mad proposal. You can't make one, you simply talk. But the Brahma is every day is able to do that. Every day. So easy for it. And the whole cosmic manifestation is going on. But then every day there is destruction. Bhutva, bhutva praliyate. They are again and again born and again destroyed, again and again born. But we cannot see. We give the example sometimes in our classes about the goat which is eating grass. At that time, it's saying, grass is very good, great fun, grass is very good. It is taking that movement as all in all. It is not seeing that in front of me, another fellow goat was there. It has just been killed. And the body is hanging in the butcher shop. And he's sitting next. He knows any moment he will drag me and cut me also into pieces. Because it's an animal, his understanding is not developed. What will happen? I will also die. What am I just eating grass? Because it's an animal. You give nice grass. Enjoy at the moment. The animal called philosophers today have created philosophy and live in the moment and enjoy. Animals, because they're animals. That's animal philosophy. But somebody is reasonable, understands, wait a minute, what's happening to me? I'm just taking this present moment as all in all. What about after 10 minutes? What about after 1 hour? What about after 100 years? What will happen to me? Where will I be? What about even the pain of old age? When you're at home, we see the people, old people, so much difficulties are there. We see the near-death situations, extremely painful. But we can't even have sense. Yahi soch ke person becomes little calm. It says that somebody understands the temporary nature of the world, he becomes a gentleman. But somebody is in some kind of a hallucination. There's a nasha hota hai na. People are behaving like a madman. One moment, I'm sitting in class, giving class, I will leave on the... How many instances are there like? Once a massive heart attack, over. Person is flat. So many. Our own, one of the presidents of India was giving speech, Abdul Kalam, in public, and he died in the speech. In public, in front of everybody, over, finished. 1 second. When Narasimhadeva said, my dear Prahlad Maharaj, what blessing can I give you? He says, my dear Lord, don't entice me. And anyway, what about this material blessing? My father had all. Brahma had given him this blessing. My father had all. But one moment he smashed it up. One moment was torn into pieces. Pow! So this is the temporary nature of the world. We have a false sense of security. Totally false sense of security. Samashitaye padapallava plavam mahat padam purna yasho murare bhavambudhi vatsa padam param padam yat pipadam natesham. Anybody can locate this shloka? Very beautiful shloka. It says padam yat pipadam nat. Everybody can try to cram this shloka. Padam yat pipadam natesham. Every step there is so much danger for me. Every step. Physically, mentally. Physically, death can come at any moment. There was one student I know of, he had excruciating pain and he died. Suddenly, he was normal. Something inside, excruciating, his rhythm pain.
Could not take it. So I'll take the shloka and just show all of you. So today meditate on the false sense of security and then I'll come back to you. So this is in 10th canto, 14th chapter, 58 verse. Samashitaye padapallava plavam mahat padam purna yasho murare bhavam buddhi vatsa padam param padam 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 yat pipadam natesha. You can repeat after me. Samashitaye padapallava plavam Samashitaye pallavam padam purna yasho murare महत्पदं Mahatpadam पुण्ययशो punyasho मुरारे murare buddhi vatsa padam param padam भवाम्बुधिर्वस्य Padam पदं padam परं padam padam पदं padam padam yat pipadam natesham. पदं पदं यद् बिभता न तेषां Samashita have been taking shelter here, those who pada of the fit. This is a what a poetry with pada. Pada, 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 pada. Every time pada doesn't have the same meaning. Of the fit. Pallava, like a load flower birds, plavam, which are a boat. Samashitaye pada pallava plavam. So the great saints, what they do? They take shelter of the two lotus feet of Krishna. Mahat padam. Mahat, Mahat Tattva, Mahat is Mahan, this great material manifestation. Padam, Punya, Yasho, Murare. Bhava Ambudhi. This material word is compared to Bhava, Bhava, material existence. Hota hai, kya hua, kya hua. Spiritual world में क्या हुआ statement नहीं होता. Everything is permanent. Here क्या हुआ, कोई मरा, कोई जिया, है ना? ठीक है, भावा, ambudhi. Ambudhi means ocean. Vatsa padam, the hoof print of a calf. Param padam, the supreme abode Vaikuntha. Padam padam, at every step, yat where, vipadam, material miseries, nan and tesha. For those who accepted the boat of the lotus feet of the Lord, which is shelter of the cosmic manifestation, famous Murari, enemy of the Mura demon, the ocean of material world is just like a water compared in the calf footprint. The goal is Parampadam, Vaikuntha, the place where there is no material miseries, not the place where there is danger at every step. Now this is the reality of the world. What is the reality of the world? There is danger at every step. We can't see that because being like animal consciousness, we don't see the danger at every step. Why I am feeling a false sense of security? There is danger. So it says, you know, if you take the right steps, suppose material ocean is static. Suppose you're standing in Mangalore, you go to the beach nearby and think that I take my leg like Vaman Deva and I'll put it to the other side, say Africa. It will not be possible. The ocean will remain static and huge. But this spiritual world is different. When you take a step and the Bhava Ambudhi, the ocean of material existence, symbolized as an ocean, and you want to cross over this ocean of material existence, go to the spiritual world, the ocean will reduce. That's why it is said, the ocean of material existence becomes like a water in the calf footprint. Prabhupada jokes, you can jump 1,000 at a time. Ocean is very big. So therefore, if I think that I want to become a pure devotee, there is the ocean of material desires which is haunting us. But when you take the right step, as guided by Srila Prabhupada, even for a day, you live a life like a devotee, as Srila Prabhupada guided us. Every moment remember his instruction. You will see the ocean of material desires become like a small calf. Water in a calf footprint. You can jump 1,000 at a time. It is dynamic. Spiritual life is dynamic. Material life is static. What is material life? Static. Go, Chanamit and Odaya.
So what is material life? Static. What is spiritual life? Dynamic. Okay? Bhavam buddhi vatsa padam param padam 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 anayata vibhadam natesha. Very beautiful. Very, very beautiful. Therefore, there is many shlokas which explain the temporary nature of the world, how this world is a dangerous place, how we should not feel an artificial sense of security in this world. Yes. Now let me see who will give me this. Tell me any shloka from the Shastra which talks about the temporary, miserable nature of this world and a false sense of security that we have. Yes, anybody can add? Yes, from Gita. What does Krishna explain this word as Sukhalayam, or what he explains this place as? Dukhalay. Shashvatam. Okay. 8.15 Mamupetya Punarjanma Dukhalayam Ashashvatam Napnuvanti Mahatmana Samsiddhim Paramam Gata. Wonderful. Who said that? Krishna Sevanima. Oh, thank you, Mataji. You remember the shloka? Mataji, you can chant, you can sing the shloka. And of course, we can add the Ivihesha Gunamayi also, because it's mentioning the Mama Maya Duratse. Yeah, Mataji, can you sing the shlokas? We like to hear. Yes, Prabhuji. Chapter 8, shloka number 15. Mamupetya punarjanma dukkhalayam ashashvatam naptavanti mahatmanaha samsiddhim paramam gataha. And the second one you quoted? 7th chapter, 14 shloka. Daivihesha gunamayi mama maya duratyaya mam eva hi prapatyante mayam etam tarantite. Beautiful. And who will sing this shloka? You know this shloka, Mataji? Yes, Prabhu. Samashitaye padapallavaplavam mahatpadam punya yasho murare bhavam mudirvatsa padam param padam 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 yat vipadam natesham. Yes. Hare Krishna. Anybody else can add some shloka which shows the temporary nature of this world and how we are feeling a false sense of security. We are not alert. We are not convinced that we have to be convinced that I am in danger. Then spiritual life will start. If you think I will never die, you will be total materialistic life. And if you think next moment I can die, you will become serious in spiritual life. Correct? Yeah. Hare Krishna Prabhu, in 15th chapter, Krishna says this material world is a reflection. Urdhvamulam madhashakam ashvatham prahuravyayam chandamsi yasya parnani yattam veda savedavit. अरे धीरे से दे, थोड़ा इतना फास्ट नहीं, थोड़ा जल्दी में आप थोड़ा स्लोली गाइए. ऊर्ध्वमूलं मधशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. Yeah, ठीक है. Yeah, Krishna Veni Mataji, Janma Mrityu Jara Vyadhi, you can sing that shloka? Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshanu Darshanam. अरे जल्दी में नहीं. But the second line. पकड़े गए. Second line I don't remember, Prabhu. ठीक है, चलो, thank you. ठीक है. So anybody else will show the temporary nature of the world? Labdava sudullabam idam bahu. Who knows this shloka? Labdava sudullabam idam bahu sambhavante turnam yatet anuvrittu yabhat. Look at this shloka. When Sri Chaitanya Mahaprabhu used to meet devotees, always used to quote. When he told Ramananda Raya, said, how can I speak to you? I am a Shudra, you are a sannyasi and a Brahmana. Chaitanya Mahaprabhu quoted from the Shastra. Whatever Chaitanya Mahaprabhu says is Shastra, but still he's quoting. Yes. You located the shloka? Labdava sudullabam. Yes. Acharya Mataji is there in the class? Hare Krishna. No. Anybody else can sing this shloka? It's a beautiful shloka.
लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम अनित्यमपि ह धीरः तूर्णं यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निश्चेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्. This is 11:9-29. Labdava sudurlabam. Sudurlabha means very difficult to get. Bahu sambhavanti. After many births, with great difficulty we got the human birth. Manusham, human birth. Arthadam. It's very valuable. Very valuable. Anityam, even though it is temporary. Apiya. Apiya means even though it is temporary. Dhira, the sober person, calm person. And dhira means dhira, adhira. Adhira means all useless people, animals. Dhira means sober person. You understand, I got a great opportunity. Just like घर में बोलते हैं ना, बेटे 84 लाख योनि के बाद तेरे को जन्म मिला है. ऐसे फेंक नहीं, आगे कीड़ा बनेगा अगले जन्म. बोलते हैं. But Shastra speaks is actually dhira, a sober person understand that I got a human birth which is very sudurlabha. Not durlabha. Durlabha matlab mushkil. Sudurlabha, बहुत ही मुश्किल से मिला. Labdava sudurlabham idam bahu sambhavante. After many millions, कितने करोड़ों साल बाद आपको 40-50 साल मनुष्य जीवन का मिला. मनुष्य अर्थधाम बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत वैल्यूबल है. आप हरे कृष्ण मंत्र जप करके भगवत धाम जा सकते हो. अभी एक फायदा है, अनित्यम, टेम्परेरी है, मानते हैं, लेकिन अर्थदम बहुत वैल्यूबल है. ऐसा नहीं है कि करोड़ साल के लिए मिला. अरे मेरे को 40 नहीं, फिक्र नहीं, उतना ही काफी है. वन मोमेंट इज एनफ, बट टेक फुल एडवांटेज. तूर्णम मतलब जल्दी करो. यतेत, मेक एन एंडेवर, यतन करो, है ना. हिंदी में बोलता है ना यतन करो. यतेत मतलब मेक एन एंडेवर. तूर्ण मतलब जल्दी करो. Just like you see Acharya Prabhupada, what is the difference between an Acharya and us? We are not Turnam, he is Turnam. He will not waste a split second. अरे हम पढ़े. Turnam, यतेत endeavor, न पतेत, अनुमृत्यु. अरे मृत्यु आने वाली भी किसी समय मर जाएगा. तू क्या कर रहा है? तूर्णम यतेत, क्विकली endeavor before death come यावन निश्चेयसा विषया खल. अरे ये इंद्रिय भोग के भी जब आगो तो जानवर का जीवन में ही मिलता है. देखो क्या कर रहा है, उसके लिए मनुष्य जीवन में क्यों बर्बाद कर रहा है? सर्वतः में सब जगह मिलता है. क्या है, खा पी के सो रहा है, वो तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेता है. बर्बाद कर रहा है अपना जीवन, है ना. लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम. इस श्लोक को याद कर लो सब लोग, वेरी गुड श्लोक है. क्राम कंठस्थ कर लो. लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम, सबको बहु संभवांत, बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है. मानुष्य मर्ततम अनित्य अपि है लोका धीरा. Those who are sober person, they understand very valuable है मनुष्य. तूर्णम, जल्दी करो. यतेत, मेक एन एंडेवर. न पतेत, अनुमृत्यु, मृत्यु आने से पहले जल्दी करो. निश्चय सस्य विषया खलु. और जो इंद्रिय भोग वो तो सब जगह मिलता है. ओके. Yes, Mataji, can you read this translation? Hare Krishna Prabhu. Translation. After many births and deaths, one achieves the rare human form of life, which, although temporary, offers one the opportunity to attain the highest perfection. Thus, a sober human being should quickly endeavor for the ultimate perfection of life, as long as this body, which is always subject to death, has not fallen down and died. After all, since gratification is available even in the most abominable species of life, whereas Krishna consciousness is possible only for human beings. Hare Krishna. Okay, now Srila Prabhupada actually did till only 10.4. So these are not directly Srila Prabhupada words, but done by his disciples. We can feel Prabhupada language is not there. Prabhupada language is different. Yes. Anybody wants to ask a question now? प्रभु जी आपको कुछ प्रश्न था? आंसर हो गया? Lord Shiva is, we are not discussing that now, ना? प्रश्न होना चाहिए जो डिस्कस हो रहा है उस पे.
Prabhuji, I want to ask that after वेट very वेट long. वेट 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 हाँ, तांडव नृत्य की बात हो रही थी। हाँ, देखो क्या होता है, शिव तत्व एक ही होता है, दो शिव नहीं होते। शिव तत्व पूरा एक है, उसमें हम उनको रुद्र बोलते हैं, उनको शिव बोलते हैं, उनको जैसे कृष्णा, विष्णु, नारायणा एक ही व्यक्ति है, रामा भी एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। करेक्ट? तो शिव के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग भाव हैं, लेकिन व्यक्ति हमारा क्या होता है, एक ही शरीर में हम अलग अलग भाव दिखाते हैं। कभी गुस्सा होते हैं इसी शरीर में, कभी प्रेम करते हैं इसी शरीर में, कभी खुश होते हैं इसी शरीर में। भगवान के अलग अलग शरीर हैं, कृष्ण जी के अलग अलग। जब सुरक्षा करते हैं नरसिंह के रूप ले लेते हैं, है ना। व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक ही है। तो शिव तत्व में भी इनके अलग अलग भाव हैं, सदा शिव हैं, ये शिव हैं, वो शिव हैं, रुद्र है, शंकर है। व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति दो नहीं है। ठीक है, तो हम कोरोलरी कभी कभी उतना ध्यान से नहीं, शिव जी शिव जी। ठीक है, तांडव नृत्य जो उनका काम है डिस्ट्रक्शन करना। क्यों डिस्ट्रक्शन करना? मूर्ख लोग जन्म का कोई फायदा नहीं ले रहे। ये क्या सृष्टि का क्या फायदा? जैसे आपने कि बच्चे को मोबाइल दी, पूरे दिन बैठे मूवी देख रहे हैं, आप उठा के पटक के तोड़ दोगे, बर्बाद कर रहे हैं ना। तो पैसा बर्बाद हो रहा है, उसका समय बर्बाद, उसका दिमाग बर्बाद हो रहा है। तेरे को यूज़ करना नहीं आता। तो हमको शरीर दिया भगवान ने, भौतिक शरीर, ये सृष्टि करके दी, और इसमें क्या कर रहे हैं? भगवान धाम जाने का तो रास्ता तो नहीं देख रहे, अपने को पवित्र करने का रास्ता नहीं देख रहे, कुकर्म कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? मार तू, क्या फायदा तेरा, पूरा सृष्टि ना। और एक नहीं, सभी ऐसा कर रहे हैं। ये सृष्टि का क्या फायदा, तोड़ दो उसको। इसलिए शिव जी जला देते हैं। कोई कारण भी तो होता है ना, ऐसा नहीं कि गुस्से में आया वही सब छोड़, कोई कारण होता है। कारण मतलब इनको इतना हमने एक अवसर दिया, और इस अवसर का कोई फायदा नहीं। एक आदमी, जैसे आप हॉस्पिटल बना के बैठे हैं बड़ा, सब वहाँ बिस्तर लगा के बैठ ही गए, कोई ना तो कोई दवाई खा रहा है, ना कोई। तोड़ दो सर हॉस्पिटल, कोई दवाई नहीं खा रहा, डॉक्टर आके इंजेक्शन देता, इंजेक्शन नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे फिर? बंद करो इस हॉस्पिटल को, क्या फायदा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये आया कि पृथु महाराज भूदेवी से बहुत गुस्सा थी। अरे बाबा चुप रहो एक मिनट। तो बहुत गुस्सा थी कि तुम खाना क्यों नहीं, पहले नहीं खिलाना चाहते, ये पापी लोगों को मैं खाना नहीं खिलाना चाहती, मेरे को मन नहीं है। आप सपोज हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, आप थोड़ी ऐसे मरीजों को खाना खिलाओगे? बिस्तर लगा के बैठ गया हमेशा के लिए सट, अरे हॉस्पिटल तो होता है अपना इलाज लो, बाहर निकलो। जैसे कॉलेज में भी कुछ बच्चे होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं, बैठ जाते हैं, उनको हम भैया बोलते हैं। वो 14-15 साल में उनका MBBS खत्म नहीं होता है ना। तो क्या करेंगे? कॉलेज बंद करो कॉलेज को, इन बेवकूफ़ों के लिए, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं क्लास में, असाइनमेंट दो के करता नहीं, वो वहीं बैठ गया। तो कॉलेज का तो पर्पस उसको बैठने के लिए नहीं था ना, उस समय के लिए था। हॉस्पिटल हो या आपका कोई भी सब कुछ सीमित समय के लिए होना चाहिए, फिर निकलो आगे। लेकिन आगे निकलने का प्लान ही नहीं है उसका। तो हम इस सृष्टि में आए, कोई सोचता नहीं है हम किस लिए आए। नहीं, भगवान ने हमको भेजा है क्या करने के लिए। कभी कभी कोई जेल में आदमी जाए, बोलो आप क्यों आए? नहीं, हम यहाँ कुछ करने आए थे। सर आप कुछ नहीं करने आए, आप सुधरने आए उधर। कोई हॉस्पिटल में आया, भगवान ने मेरे को दुनिया में कुछ करने के लिए, अरे हॉस्पिटल दवाई ले बैठ। तो सिमिलरली लोग सोचते हैं भगवान ने मेरे को, अरे तेरे को कुछ करने, प्राइमरी तेरा काम है कि सुधर जा, उसी के लिए हम लोग जन्म लेते हैं, सुधरने। जेल में कोई भी आदमी सुधरने के लिए ही घुसता है, कुछ वहाँ पे हीरोइज्म दिखाने के लिए नहीं घुसता। तो हम भी ऐसे मूर्ख हैं, अपना एक तो भयभीत सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे, कितनी भयानक, कितने सिचुएशन में हम स्थिति में फंसे हुए हैं, दिखता नहीं, मूर्ख है। और दूसरा ये भी नहीं दिखता ये भयानक स्थिति भगवान ने हमको क्यों दी है, बस कुत्ते बिल्ली की तरह कूद रहे हैं। हरे कृष्णा। अरुणय जी हरे कृष्णा, आपको कुछ प्रश्न था? प्रभु जी आपने श्लोक पूछा था, तो एक श्लोक, वो वाला श्लोक है, बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह, wherein parents cannot protect child and boat cannot protect। उस श्लोक को गाओ ना, वैसे क्या है? हाँ कौन है? एनीबडी नो द श्लोक? कैन लोकेट उसका श्लोक का नंबर दो। 7919 प्रभु जी। 7919
आ गया? Who wants to sing this? Who can sing this well? Krishna Veni Mataji is there still? Who wants to sing? Yes, Krishna Veni Mataji. Krishna Veni Hare Krishna. Yes, Kalindi Prabhu. Devi. Krishna Veni Kalindi Devi Dasi. Yes. Hare Krishna. बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंहा नार्तस्य चागदमुदवन् मुदन्वति मज्जतोनौ तप्तस्य तत्प्रतिविधेय इहाच्च तवा विभो तनुभृतां वदुपेक्षितानां. Very nice. ठीक है? तावा. My Lord Narasimha was supreme because of a bodily conception like embodied souls neglect and are not cared by you, cannot do anything for their betterment. This is Prabhupada's summarizing, Prabhupada's words, summarizing the whole shloka. Because they are in bodily concept of life, they are actually get neglected by you. Whatever remedy they accept, all their perverted are certainly impermanent. For a father, mother, for example, a father, mother cannot protect their child. A physician medicine cannot protect a suffering patient, and a boat on ocean cannot protect a drowning man. Okay? Neglected. So when you get into sense gratification, you are neglected by the Lord. And the more you take to devotion service, more you get into attention. True, neglect is not total. Krishna gives you खाना तो खिला देते हैं. जैसे जेल में भी है, उसको गवर्नमेंट खाना खिला देती है. वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है. नेग्लेक्ट भी थिंक खाना नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा. But the main point is that those who are neglected by you actually have no protection. Just like an example, father, mother cannot protect a child. Correct? Are they full protection? No. Physician medicine cannot protect a suffering patient. Boat on ocean cannot protect a drowning man. Because these are all a temporary shelter. So we are neglected by the Lord, there is no protection in the world. So we should therefore, see, we are in Krishna consciousness because of the grace of the Lord. If we play and become involved in self-gratification, very unfortunate thing, we are neglected into the realm of Krishna consciousness. Yes, he is not fit for spiritual life. And then our spiritual life is gone. Okay? So we should always know we are helplessly always seeking. Our consciousness should be always seeking the shelter of the Lord. Tatya anukampama susukshmana, always seeking. Lord, please be merciful upon me. Please do not neglect me. Please do not ignore me. Please give me shelter at your lotus feet. Hota na? Gidigidate na. In that way, constantly our consciousness should be like that. Just like once Srila Prabhupada was standing in front of the DP and there were tears flowing from his eyes. So then when Prabhupada came and sat down, but Prabhupada, what were you thinking? What you are thinking? Sir, I am praying to the Lord, please keep me at your shelter. ये होता है Krishna consciousness. But for us who are in total material consciousness, the trigger will be to understand I am in a dangerous position. Either I told you material science or spiritual science, you are in a dangerous position, temporary dangerous situation. When you understand you are in danger, then spiritual life will start. When you get a false sense of security, ये डॉक्टर मेरे को बचा लेगा. अरे क्या बचाएगा डॉक्टर? डॉक्टर इज नॉट अ फुल सिक्योरिटी. ज्यादा मरते हैं उधर. इजराइल में क्या हुआ? डॉक्टर लोगों ने स्ट्राइक कर दी 2 साल के लिए. हॉस्पिटल ही नहीं गए. वो लोग मरे ही नहीं. ज्यादा यही मारते हैं हॉस्पिटल. हाँ, होता ना, हॉस्पिटल गया मर गया. तो बहुत लोगों को पूछता हूँ क्या हुआ? मेरे पिताजी को थोड़ा वो हो रहा था, थोड़ा वो हॉस्पिटल गए और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते रहे. उन्होंने कुछ ठूसी दवाइयाँ और कॉम्प्लिकेशन बढ़ी, फिर तो हो गया. तो अभी ये एलोपैथी डॉक्टर तो अभी मेरे से गुस्सा हो जाएंगे कुछ. एक बारी मैं अपने एक दोस्त को मिलने गया था, तो मेरा क्लास में बैंगलोर गया था. तो मेरे को इंट्रोड्यूस किया, ये मेरा बीवी है. मैंने कहा यार खुशी है मिल के. आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ. मैंने कहा कौन सा? एलोपैथी. हाँ एलोपैथी. राक्षसी ट्रीटमेंट.
वो इतना गुस्सा हो गई, अरे ऐसा घमंड होता है, और डॉक्टर मतलब सबसे ज़्यादा घमंड होता हूँ, तो ना क्या राक्षसी ट्रीटमेंट करते। प्रॉपर जी एक बार ही किसी ने बोला मेरे को ऑपरेशन करना है पेट में, तो प्रॉपर ने कोई तरीका नहीं है तो करो राक्षसी ट्रीटमेंट। इन आयुर्वेद में इसको राक्षसी ट्रीटमेंट बोलते हैं, काट पीट खून। कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या करता है, खून थोड़ी, यहाँ तो आप डॉक्टर के पास गए वो तो 1 लीटर तो पहले दूध खून निकाल लेता है, यार यार क्या मतलब ये सब। आयुर्वेदिक डॉक्टर का भी नहीं करेगा, आपका नस पकड़ेगा, आपको सिर दर्द है, हाँ आपको खुद बता, आपको बोलने की जरूरत नहीं, थोड़ा बुखार भी आता है, हाँ लूज मोशन चल रहा है, हाँ ये दवाई, ये होता है आयुर्वेदिक। खून निकाला नहीं निकाला ना, वही उसी को पकड़ा वो बस है? उसको बोलते हैं नाड़ी वैद्य। तो वो अभी है नहीं तो क्या करोगे, जाओ राक्षसी ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर तो आजकल के डॉक्टर तो डेफिनेटली नॉट अ प्रोटेक्शन, बहुत डेंजरस है। हाँ बोट इन ओशन कैन नॉट प्रोटेक्ट अ ड्राउनिंग मैन। अब वो फेमस एग्जाम्पल है टाइटेनिक का। टाइटेनिक का जब वो चला था, अनाउंसमेंट हुआ था अनसिंकेबल शिप, ये एक सिंक हो ही नहीं सकता। इतना हुआ, जो उसका कैप्टन था शिप का, बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी था, उसने लाइफ बोट्स कम कर दी। अरे इसमें जरूरत नहीं है, ये थोड़ी कभी सिंक करेगा। 100 लाइफ बोट थी तो उसने वो 10 ही काफी है, जरूरत नहीं। और जब डूबा तो लाइफ बोट नहीं थी, मरे लोग, बहुत लोग मरे। एक्चुअली लाइफ बोट रखते हैं सबके लिए, वो मरे क्योंकि देखो जब हिट हुआ, आइसबर्ग को हिट हुआ, उसका हाई स्पीड में जा रहा था, लोगों ने वार्न किया, थोड़ा ध्यान रखे यार। एक शिप ने वार्न किया कि आई हैव सीन आइसबर्ग, होता है ना उनका वार्निंग सिस्टम। क्या अनसिंकेबल शिप है, मजे में सब लोग धाड़ हिट हुआ, तो हिट हुआ वो डूबना शुरू हो गया। उसके बाकी लोगों की, बाकी शिप्स के आने के पहले अब कूदना था, तो मरे लोग। बोट से तो नहीं मरते। तो हम भी ऐसा ही जैसे टाइटेनिक की तरह अनसिंकेबल। नहीं जी मैं मन नहीं मार, ये डॉक्टर है ना, अरे ये तेरे को बचाएंगे नहीं मारेंगे, ऐसा बेवकूफ डॉक्टर हैं, मेरे को बचा देंगे, एक नया दवाई निकालेंगे जिससे मैं कभी मरूंगा नहीं, ऐसे एक भ्रम बना के रखा है। और लोग इनको सिक्योरिटी समझते हैं, और हर दिन उससे देखते क्या हुआ, कुछ एक नया दवाई बना के जो मैं मरूंगा नहीं, ऐसा सोचते हैं ऐसे मूर्ख लोग। और हर दिन नया डिस्कवरी आ गया, नया डिस्कवरी। प्रॉपर जी बोले क्या नया डिस्कवरी आया, सूरज ईस्ट से निकलता था, अभी भी ईस्ट से निकलता है, आपने क्या चेंज किया है? लोग बुढ़ा होकर मरते थे, अभी भी मरते हैं। अगर तुम्हारी अच्छी दवाई तुमने बनाई होती तो हॉस्पिटल के बेड बढ़ क्यों रहे, कम क्यों नहीं हो रहे? हर दिन नए नए हॉस्पिटल बेड बढ़ते रहते हैं, 100 100, किसी को वी हैव मेड 500 बेड हॉस्पिटल। अरे अगर अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हो तो हॉस्पिटल के बेड कम होने चाहिए, तुम बढ़ाते क्यों रहते हो? तो कैन नॉट प्रोटेक्ट यू, बोर्ड कैन नॉट प्रोटेक्ट यू, ये डॉक्टर तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। एंड आइदर फादर मदर, they are the protection for the child. Can they protect? Sometime unke with the well-wish of parents I have in front of them, the child died. So this is all in the material world, just like there is a shloka. Who will sing the shloka? Yedhana yauvana putra parijana. Yes, Krishna Veni Mataji. Yedhana yauvana putra parijana ite ki ache parati tire. पूजन सखी जनात्म निवेदन गोविंद दासाभिलाष रे। Very good. Thank you, Mataji. ठीक है, ये धन यौवन पुत्र परिजन। Some people do भागवत, बीच में सब लोग की करताल मृदंग भी बजाते हैं कीर्तन सॉन्ग के साथ। ये धन यौवन पुत्र परिजन। सो हम लोग का वी गेट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। धन थोड़ा मेरा बैंक में बैलेंस है, कुछ नहीं होने वाला, पैसा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। कितने बड़े बड़े सेठ मरे हमारे सामने, है ना? अभी मरा ना बॉम्बे, इतना बड़ा पॉलिटिशियन, वो पब्लिक में सबके सामने गोली ठोक के निकल गए। क्या हुआ? बड़े आप तो सेठ थे, बड़े बड़े आपके कॉन्टैक्ट्स थे, मिनिस्टर थे, मरना था मरे। तो धन से सुरक्षा भी नहीं। यौवन बड़ा में आजकल होता है ना, रोड में कूदते हैं या बड़े कॉन्फिडेंट लगता है मैं नहीं मरने वाला, अरे बड़े बड़े यंग लोग मरते हैं। ये धन ये पुत्र मेरे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं। वो बेटे को अंदर छोड़ के आया था बाहर, बच्चा अंदर ही रह गया। यही हुआ ना, वो जो अभी पॉलिटिशियन मरा था, बच्चे को ड्रॉप करके बाहर आया, ठोक दिया कुछ लोगों ने, मार दी गोली। ठीक है ना, पुत्रा तो अंदर ही रह गया। ये दोनों यो पुत्र परिजन, रिश्तेदार आपके तो बड़े बड़े। अभी तो कोई प्रॉब्लम होती क्या करते हैं लोग, मेरे को तंग करता है, अभी मैं एक फोन लगाता हूँ, है ना, परिजन वहीं का वहीं रह जाएगा। क्या कि उसके तो सारे कॉन्टेक्ट थे, बड़ा पॉलिटिशियन था बॉम्बे का, सारे उसके एक्टर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसके दोस्त थे, करेक्ट ना।
लगाओ ना फोन, फोन का टाइम ही नहीं मिला, छुट्टी। तो ये सब जब मृत्यु आएगी, आपके धन यौवन पुत्र परिजन आपको नहीं सुरक्षा कर पाएंगे। एते के आचे पर ये क्या बचाएंगे? देन what is the next line? येदन यौवन पुत्र परिजन एते के आचे परिति तीरे कमल दल। हाँ माता जी, हाँ, सिंग दैट लाइन, कमल दल जल। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। कमल दल जला, जैसे लोटस में पानी की बूंद होती है, कभी भी फिसल सकती है, कह रहे गिर जाती है। ये जीवन ऐसा है, इतना भयानक है कि कम वो पानी का ड्रॉप कब गिरेगा। कमल दल जला जी। अभी दुनिया में वी आर वेरी फेमस, नेक्स्ट मोमेंट वी कैन बी, लोग आप पे थूकेंगे। हर तरह से दुनिया बदल जाती है। कमल दल जला जीवना ताला माला, बिल्कुल जैसे बलि महाराज थे, लोग पूजा कर रहे हैं उनकी जय जय, और कुछ मिनट में थू थू सब दुनिया, लोग बामन देव पकड़ के उसमें गाली दे रहे, क्या बड़ा चोर है। दुनिया बदल गई उसकी। कमल दल जला जीवना तलमला। ये हमेशा याद रखिए, जीवन तलमला। बाजारू हरि पद नहीं तेरे, इसलिए बोल रहे हैं तुम कहाँ आर्टिफिशियल सुरक्षा लेके बैठे हो। दिस श्लोका इज द मोस्ट रेलेवेंट एक्चुअली हियर। आर्टिफिशियली वी आर थिंकिंग वी आर सिक्योर बिकॉज ऑफ धन यौवन पुत्र परिजन। इन चीजों की वजह से हम कह रहे हैं वी आर वेरी सिक्योर। एंड भजो हरिपद नीति, इसलिए कृष्ण के चरण का हमेशा। थैंक यू एवरीबडी। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hema Mata. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. So Hema Mata is talking about Ratan Tata. You saw such a big man. Nobody could. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Lord Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Okay. Darshan Prabhuji. Hare Krishna. Okay, now some announcement. You are there, most of you are there. And that from tomorrow our Kartik is starting. Today 16, 17. So evening also we will make the function live from 6:30 to 8:30. So you all can also join. You can keep your lamps ready. If so not night, in the morning, anytime, you can offer lamp. Actually you should offer at your home. Okay? You can offer at your home, or at least when we see the live, you can also offer to Radha Govinda. Okay? Okay? You can offer the lamp either in the night when we sing, and you can try to remember, it's not easy. You will take some time to get the tune. It's not easy to get the tune. I have seen many times when we sing that people struggle to repeat new suddenly. Okay? So you can. Anybody knows the shloka? What? Damodar Arti? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Ramaveshwaram. अरे ऐसे नहीं, ढंग से गाओ। Who knows the first shloka properly? नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुन्दलं गोकुले विराजमानं यशोदाप्रियलालितवमानं परामृष्टतो धृतगोप्यं रुदन्तं मुहुर्मुहुर्मुहुः युग्मविरचन्तं पराम्भोजयोगमेव सान्तकनेत्रम् मोहोश्वासकम्पक्रीरेखाककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिवन्दे तदेषु तर्क्येषु भक्तिर्जितं पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं
न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् ददामि मनस्याविरसां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले घृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या मोश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभिम्. Krishna Veni Mataji. She is a singer. Let us hear from Mataji. Mataji, you can sing one shloka of this. Ah? No. Yes, Mataji. Unmuted. Hare Krishna. Namamishwaram Satchidanandarupam Lasatkundalam Gokule Prajamanam Yashodabhiyolokalatavamanam Paramrishtamatyantato Gopya Rudantam Muhurnetra Yugmam Rujantam Karambhojayugmena Satankanetram Muhushvasakam Patrirekhankakantha Stitagraivam Damodaram Bhaktibaddham Iti Druksvalilabhiranandakunde Swaghosham Nimachantamakyapayantam Tadiyeshitagneshu bhaktejitatvam Punah prematastam shatavritti bande Varam deva moksham na mokshavadhimva Na chanyam bruneham vareshadapiha Idam deva purnada gopala phalam Sada me manasya virastam kimanyai Tam te mukambojam atyamtanilai Rutam kuntalai snigdharaktaisya gopya Moschumbitam bimbaraktadharam me Manasya virastam alam lakshalabhai Namo deva damodarananta vishnu Presida prabho dukta jalaptimagnam Krupa drishti vrashyati dinam vatanu Grihani samamagnyam etyakshidrusya Kuberatmajo badham kevayatvat Vayamochitau bhakti vajau prutau cha Tata prema bhaktim swakame priyacha Namo kshigraho me stidam Namaste Sudamne Spuratiptidamne Vadiyodaraya da Vishvasya Dhamne Namo Radhikaye Tvadiya Priyaye Namo Anantaleelaya Devaya Tubhyam Namo Radhikaye Tvadiya Priyaye Namo Anantaleelaya Devaya Tubhyam Namo Radhikaya Tvadiya Priyaye Namo Anantaleelaya Devaya Tubhyam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much, Prabhuji. On Sharat Purnima, you had given me a wonderful opportunity. Thanks. Sri Radha Hare Krishna. So everybody is ready. So this recording is there. You can all practice. Though some of you are already singing well, people can practice behind this. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna everybody. Thank you so much. So those who want to come for Kartika, welcome.
Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, thank you. Hare Sagar Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Prabhuji, Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.